てめえバイトこんな時間まで店ほっぽり出してどこほっつき歩いてやがった。 Uh-oh, we're in trouble. Hello everyone, welcome back to Steins Gate, my darling's embrace. Yes, we're already kicking off this episode just being in trouble already. Just things have already gone to shit. Fantastic. And the reason why Suzuha is in trouble here is because she and Okabe were out and about trying to find out what they could do in order to save Daru and more importantly, save Suzuha from this whole mess. So let's see what's going to happen here. Perfect. ごめんで済めば警察はいらねえんだよ。今日は昼いなかった分、夜働いてもらうからな。Wait, the store opens at night? Looks like we won't be making any more progress today. Nope, I guess that was the end of that. Alright, good episode, guys. If you enjoyed this one, make sure you leave a like, subscribe, all that fancy jazz, and I'll see you guys in the next one. The next day, Suzuha and I once again find ourselves discussing our next strategy during her break. Wait, wasn't the last plan, like, foolproof? Absolutely perfect? She's in a good mood. And it's kinda hard to believe, considering she was crying like a baby when Mr. Braun scolded her yesterday. では、作戦内容をここに発表する。ああ、その前にさ。なんだ？昨日のこともあって、私あんまりお店開けられないんだよね。はははは。お前は自分の生誕の危機だというのに、そんなことを言っている場合か。だってもしうまくいった時にバイト代もらえなかったら困るじゃん。Are all kids in the future like this? それにさ、怒った店長ってめちゃくちゃ怖いんだよ。顔なんか鬼みたいに真っ赤にしちゃってさ、もうちびっちゃうかって思ったもん。The sad part is that she's not exaggerating. Even when the infamous Mr. Braun is in a decent mood, he has a face that would make a happy child cry in terror. Think about how bad it'd be if they were already a crybaby. Mr. Braun's monster-like appearance cannot be understated. So when he gets angry, it's on a whole nother level. まあだがしかし、次の作戦はそれも全て計算済みだ。本当？この俺を誰だと思っている？俺は世界を震撼させる狂気のマッドサイエンティスト。京馬だぞ。さすがは岡部倫太郎。Well, she really blew past that one. Did I not just say my name is Hyoin Kyoma? それで次の作戦ってどんなの？知りたいか？ならばしっかりとその両耳で聞くがいい。次の作戦はズバリ。Oh boy, I wonder what this one is. おい、誰？ I am again sorry for my pups being pups. Upon returning to the lab, I head straight into the development room. 誰？誰よ？聞こえていないのか？そうそう。よーし。いい子だ。いい子だぞ。そこだ。行け。誰？ビンゴー！ These are the things I say whenever I'm programming. Daru's totally engrossed in his work. His headphones keep him from hearing my voice. I have no choice. I'm gonna have to use brute force. I pull off Daru's headphones from behind and then shout into his ear. Daru! I wouldn't be surprised if Daru shook the entire room as he jumped up in shock. なんだよ。オカリンかよ。びっくりさせんなっつーの。さっきから声をかけていたのだ。気づかないから仕方なくやった。今は後悔している。It sure didn't seem like he did. それでなんかよ。僕忙しいから邪魔しないでほしいんだけど。そうか。お前にはお客なんだが、忙しいなら帰ってもらおう。曲？ Daru peers past towards the entrance. 悪いな、鈴葉。せっかく来てもらったのだが、ダルは今忙しい。す
鈴葉たん。 Damn. I'm shoved to the side as he walks towards her. こんちは。忙しいんじゃないの？いやいやいや、そんな。今ちょうど休憩しようと思ってたとこだお。 Why that little... He's completely talking out of his ass. And to make matters worse... 鈴葉たんこそよく来てくれたね。ささ入って入って。汚いとこで悪いけどさ。 He doesn't even call her Amaneshi anymore. When did that happen? あ、オカリン、何やってんのさ、そんなところで。何？ほらほら、せっかく鈴葉たんが来てくれたんだから、お茶かなんか入れてよ。気が利かないな。 I'm not gonna lie, Daru's been pissing me off this entire route. He has really just turned into an asshole. Without thinking, I grabbed number 6, the Siloom Saber. Is that how you pronounce that? Whatever. It's that thing that was used at the end of Steins Gate, I'm pretty sure. Before I can swing it at him, I notice Suzuha forcing a smile and signaling me with her hands. I just barely managed to restrain myself. Instead, I grab number 1, the bit particle cannon, and quietly shoot some infrared beams at him to calm my nerves. I'm sure that did a lot. After leaving the development room, I catch Daru approaching Suzuha, creepily rubbing his hands together. それで、今日はどうしたん？あ、もしかしたら、急に僕に会いたくなったとか？あはは、そんなわけないじゃん。え？ Oh, it looks like the ball's rolling. Are we just gonna break it to him? 鈴葉たん、今なんて？だから、私が橋大太郎に会いたくなった。なんて、そんなことあるわけないって言ったんだってば。Her unexpected words freeze Daru in place. Not a bad start. But the real battle begins here. Suzuha's expression distorts almost as though she's suffering from intense stomach pains. Her heart must be in a great deal of pain. But this is just the beginning. From this point forward, there can be no mercy, no sympathy. If we're going to come out of this in one piece, she has to forget that Daru is her father. No matter how cruel that might sound. 鈴葉たん。 Or weird, you know, because I've played through Steins Gate 0, but it's still kind of weird for me. は？何が鈴葉たんよ。いい年こいて恥ずかしくないの？鈴。だいたい何その格好。室内だってのに帽子なんかかぶっちゃって。それおしゃれのつもり？だったら残念。思いっきり逆効果だから。 This is the new plan that I came up with. Just be an asshole? All it took was one hug from Suzuha to emasculate him. If we're going to sever his feelings for Suzuha, then first we have to shatter his image of her. We need to crush him into the dirt. And that's when it came to me. What would be the best method of shattering his delusions? This is my answer to that question. Under my guidance, Suzuha will abuse and insult Daru mercilessly, almost like an American Marine instructor. If that doesn't shatter his delusions, nothing will. A masterful plan if I do say so myself. Oh, don't go on with that again. And my own brain trembles at the brilliance. But make no mistake about it, this is as heartless gets. Why, you ask? Well... それにその服もさ、見るからにヨレヨレだし、なんか汚いのよね。考えてみれば、橋大太郎って毎日その服着てるけどさ、もしかして洗ってないんじゃない？ I mean, everyone in this game wears the same shit every day. It's kind of how it is. うわー、そういえばなんか匂うかも。ちょっとやだ、臭い。急にどうしたんだお？あとそれ、そのダオーとかいうの何なの？それもしかして可愛いアピールでもしてるつもり？だったら残念だけど逆効果。はっきり言ってキモい。 Damn, alright. The truly heartless part of this plan is that it forces Suzuha to hurl every horrible insult at her own father.
If she was still a young girl at a rebellious age, she might have been fine with it, but for the present Suzuha, this is almost like torture. And she's not alone. This is torture for Daru too. Even if she doesn't actually believe what she's saying, it doesn't change the fact that Daru is being verbally abused by a girl he likes. This is as cruel can be, nothing more, nothing less. Forgive me, Suzuha. Forgive me, Daru. This is all I can do for the both of you to protect your futures. And to protect my own future as a mad scientist. I swore I'd turn my heart to stone if it meant accomplishing these goals. だいたいさ、普通女の人がいる前で平気でエッチなゲームとかやる？やらないよね、普通。そういうデリカシーのない人って最低だよね。ほんと、バッカじゃないの？っていうか、そもそもエッチで変態っていう時点でもう最低最悪よね。人間終わってるっていうか。それになんだっけ？ああ、そうそう、スーパーハッカー？いい大人になってスーパーハッカーとか言っちゃってる男の人って。I expected this to be bad, but this is even more painful than I imagined. I'm not even on the receiving end and somehow it still hurts. あんたってば、ノロマでグズでバカでスケベで、ほんとどうしようもない男よね。少しは恥ずかしいと思わないの？ And, is it just me or is Suzuha kind of getting into it? No, she's totally getting caught up in the heat of the moment. 何よ、文句があったら言ってみなさいよ。ほーら、どうしたの？言いなさい、言ってみなさい。言えないってことは自分でも認めてるってことでしょ？違う？僕は。待って。え？口でごちゃごちゃ言う前にさーと言いなさい。わかった？ Wait, what? さあ。声が小さい。もっと大きい声で言え、このウジ虫。さあ、言えさ。This has gone too far. At this rate, he's going to be reduced to a puddle of goo. And this is too much. I might have to put an end to this soon. おい、鈴葉。うるさいわね。今話しかけないでもらえる？はい。 Wait, what? Daru's standing at attention, reduced to a mere lump of flesh after being battered by a barrage of insults. I can't bring myself to listen anymore. このバカ、アホ、マヌケ、人間のクズ、スケベ、変態！ It might be time to throw in the towel, though I guess in this case, it's more like a referee intervention. Before I can do anything, Suzuha finally reaches the end of her little performance. It's a miracle that Daru's even on his feet after suffering through that much abuse. He's kind of like a boxer that's gone the full 12 rounds. No, he's probably in even worse condition than that. On the other hand, Suzuha seems to have finally realized just how much she verbally abused her own father. She looks heartbroken and ready to cry at any moment, but she bites her lower lip and holds back the tears. But no matter what, this was for the best, Daru. This was for the best, Suzuha. You'll both be okay. Your futures are safe and sound. Daru opens his mouth to cry out in defeat. And that'd be the fat lady singing, so to speak. At least that's what it was supposed to be. Oh no, here we go. No. 鈴葉たん最高！マジたまんねっす！ God damn it. いやー、なんて見事な罵倒の数々。思わず僕ゾクゾクしちゃって、ほぼ生きかけました。Yeah. Guess we should have saw that one coming. It seems I underestimated him. それにしても、最近僕が罵倒系にツボってるってよく知ってたよね。あれ？もしかして僕の趣味とかいろいろ調べたとか？だったら嬉しすぐる。 This guy.
やっぱさ、可愛い子に罵倒されるっていうのは男に生まれたからには一度は経験しときたいっつうか、ある意味男の夢だよな、上皇。でも実際やられてみたら見たで癖になっちゃうかもしらんね、これ。 This guy's a true, genuine, bona fide perv. あ、そうそう、このバカ、アホ、間抜け、人間のクズ、スケベ、変態ってのもう一回言ってくんね。できればもっと幼い感じで言ってもらえるとなおよし。 What the fuck? あとその前に今テレコ用意するから待ってて。 Daru hurries off into the development room searching for a camera. Who would have thought that our attempt to shatter Daru's image of Suzuha would end with the opposite happening? I turn my gaze to Suzuha. 父さん。 She's barely able to squeeze that single word out before she actually starts to cry. Wow. Okay. That was a big yikes. Today's plan was a complete and total failure. Instead of crushing Daru, I've done irreversible damage to Suzuha's heart. Everything she had said to him ended up bouncing back at her. She crawls her way back downstairs, not unlike a zombie, retreating into the Brontube workshop. This is a perfect example of the boomerang effect. Considering how deep these cuts must be, I doubt she'll be on her feet again today. Suzuha was given a very clear look at just how perverted her own father is, and I wouldn't be surprised if she's lost all faith in humanity at this point. Unfortunately, our current situation doesn't leave us with much time to mourn. Kamima starts on the 15th. There's just no time left. Even if I have to do it alone, I have to figure out how to fix this. それにしてもダル君一生懸命だね。まあかなり張り切ってたからね。Mayuri, myself, and Kirisu are the only ones in the lab. Daru shut himself away in the development room as usual. Mayuri's been working on a costume for Kamima, As for Kirisu... クリスティーナ、お前はここで何をしている？何ってちょっと顔を出してみただけだけど。今開発室はダルが占拠しているから、ここにいてもやることないだろうに。もしかして暇なのか？誰が暇よ。私はあんたと違ってやることがたくさんあるの。では寂しいのだな。まだ伝部に猛虎飯の残るクリスティーナは大方まんまのおっぱいが恋しいのだろう。恋しくなんてないし、猛虎飯も残っとらんわ。ではなぜここに来るのだ？それはマユリに会いに来たのよ。ね、マユリ。マユシーとね、クリスちゃんは仲良しなんだよね。God damn it. How did I know that was going to be the response? クリスちゃんは大事なラボメンの一人だから、好きな時にここに来てもいいのです。I really hate that I just expected that sort of response. I've gone too far deep in here, guys. わかった？つうかそういうあんたこそずいぶん暇そうじゃない。それこそバイトでもすれば。冗談ではない。俺ほど多忙な人間、日本中を探してもそういないはずだ。だったらここで何してんの？俺は I'm about to speak when the development room curtains open. ふぅ、疲れた。ちょっと休憩するよ。It goes without saying that I'm here to speak to Daru. If possible, I would have preferred it to just be the two of us, but beggars can't be choosers. ダルよ。少しばかり聞きたいことがあるんだが、いいか？聞きたいこと？疲れてるから手短にしてくれる？ああ、そう時間は取らせないから安心してくれ。No more tricks, no more grand plans. Just like the art of war says, know your enemy and yourself, and you have nothing to fear in 100 battles. To start with, neither Suzuha nor I know exactly what Daru finds attractive about her. This whole thing started when she hugged him, but there's no way he'd be this attached just because of that. That was simply the catalyst.
There might be a variety of other reasons why things got this bad. If we could figure that out, the solution to the problem might naturally come into view. At least that's what I'm hoping for. This is a full frontal assault. We've been too reliant on clever plans and tricks. None of those things mean much if we don't attack head on first. All battles in history start and end with a full frontal assault. で、折り入って僕に聞きたいことって何なん？余計な前置きは必要ない。ズバリ聞こう。お前は鈴葉のどこが好きなのだ？ Daru isn't the only one surprised by my directness. Both Mayuri and Kirisu are too. どうしてそんなこと聞くん？理由は2つ。 I hold 2 fingers and thrust them in front of Daru's face. 俺はラボ内恋愛は別に禁止していない。しかし、後々何かあって、ラボ面同士で揉め事になっても困る。だから今のうちに状況を把握しておこうというのが1つ。もう1つは？純粋に興味があるというのが2つ目だ。No tricks? Making up some detailed excuse would only complicate the matter. Yeah, you're not wrong. Sometimes simple is best. でもそれ私もちょっと興味あるかも。マヤシーも今までずっとフェリスちゃんって言ってたダルくんが急にスズさんもになったのはどうしてかなって思ってたのです。 I thought this would be more difficult with Kirisu and Mayuri around, but it looks like they might prove to be quite useful. Women can't help but want to talk romance. It's part of their nature. Even Daru won't be able to get out of this one. なんだよみんなして、そんなに聞きたいん？はーい、マヤシーは聞きたいです。私も聞かせてほしいわね。しゃあないな。じゃあ気は進まないけど、ちょっとだけなら話してあげなくもないのだぜ。 As usual, Daru's choice of words makes me unsure as to whether he's pretending to be a tsundere or something else entirely. I think he's just being an asshole. まあ僕としては最初は全然彼女に興味なかったんだよね。なんていうの？まあ眼中にないっていうの？ほら僕って自分で言うのもなんだけど、どっちかっていうと一途な方だし、その頃僕にはフェイリスタンっていう心に決めた人がいたし、でも彼女の方が僕にメロメロだったみたいでさ、知らない間にフラグが立っちゃってたのさ。まあそれもこれも僕がモテちゃうのがいけないんだろうけどね。Uh-huh. へえ、そうなんだ。ってことはやっぱり彼女の方からアプローチしてきたってこと？まあそういうことになるかな。 What the God damn it. I'm surprised at just how much he's retconned the story in his head, but it seems like Mayuri and Kirisu are genuinely impressed. やはりきっかけはあれか？鈴葉に抱きつかれたことか？あれ、オカリンなんで知ってんの？ちょっとな。たまたま見てしまったのだ。なんだ、やだな、見てたのかよ。なんか恥ずかしいよ。まあでもそうなんだよな。たまたま僕がラボに来たら鈴葉たんがいて、そんで普通に話してたんだけど、彼女ってばいきなり僕にこう抱きついてきちゃってさ、なんつうかやっぱ僕の醸し出すフェロモンがそうさせてんのかな。 Yeah, sure. This is the story he's rolling with? I'd sooner believe that blue robot cats from the future exist. あのさ、昔から運命の出会いとか赤い糸とか言うけどさ、僕信用してなかったんだよね。だって全然科学的じゃないし。でもあの瞬間僕は思ったのさ。ああ、これは運命だって。運命の出会いね。言ってみれば第六感ってところかしら。まあマキセ氏は科学者だから信用しないのもわかるけど、実際に僕は感じたんだから、
やっぱりそういうのってあると思うんだよね。私は別に否定してるわけじゃないわ。実際第6巻だっていろんな科学的アプローチから研究されてる分野でもあるし、それに確かにそういうものがあるっていう証明はされてないけど、ないっていう証明もされてないの。ということはどちらも可能性は五分五分ってことよ。それにね、運命の巡り合わせなんて本当にあったら素敵じゃない。クリスちゃんはロマンティストだね。I nearly call Kitasu a mainstream woman, lol, but I hold myself back from calling her or my Yuri out. None of this is important. でもこればっかりは本当なんだお。鈴葉に抱きつかれた時、僕は雷に打たれたようなショックを受けたのさ。あえて言うとしたらそう、前世で別れになった恋人にでも巡り合ったような気分つうか、まるで他人のような気がしないっつうか。That's not too far off the mark. She isn't a total stranger. Suzuha's your daughter, you idiot. それでは？お前が鈴葉のことを意識するようになったきっかけは分かった。で、今のお前は鈴葉のどこが好きなのだ？そんなの全部に決まってるよ。Daru answers my question instantly. 全部。顔も髪型もスタイルも声も服装の趣味も、それからあの明るくて物おじしない性格も、何もかも全部がいいんだお。ダルくんメロメロだね。そう、全部。彼女のことなら僕何でも許せちゃうような気がするんだお。 What? 長所も欠点も何もかも全部受け入れた上で、それでも大切に思えるっつうか、無償の愛っつうか。Daru breathes heavily through his nose. Comparatively, I can feel my heart growing colder and colder. If everything he said was true, I'd be more than happy to give Daru my blessings. But the sad reality is that these feelings of his are all delusions and assumptions born from a stupid misunderstanding. It's honestly sickening. I'm done with seeing Daru in such a pathetic state. I can't stand to watch this farce no more, excuse me. They fucked up there. As usual. And so in the heat of the moment, I let my stream of consciousness just run out of my mouth. ダルよ。それは不正愛というものだ。は？ Oh 不 no. 正愛？そうだ。お前のその感情は異性に対する愛情ではなく、娘に対して抱く愛情ではないかと俺は言っているんだ。I immediately regret my choice of words. But it's too late now. Time to time leap. Daru isn't going to let this go, and there's no walking back. 何言っちゃってるんおかりん。なんで僕が鈴葉に不正愛とか感じちゃわなくちゃいけないんだお。それはなんとなくそう思ったのだ。お前のそれは不正愛ではないのかとな。なんとなくでそんなこと言わないでくれる？だいたいオカリンにだけはそういうこと言われたくないし。何？それはどういうことだ？だってそうでしょ？オカリンなんてさ、普段恋愛感情どころか人の気持ちとか全然考えてないじゃん。そういう人にその感情は違うとかちゃちゃ入れられるといい気持ちしないんだよね。What the fuck? Okube has more emotions than any of the characters in this goddamn room for being a Chunibyo. I mean, come on. Or I guess feelings as well. And plus this whole game is centered around him getting with each of the female characters. Of course he's got feelings. Of course he's got emotions. But no, Daru's in that state of mind where that's just not how it be. An eye for an eye, I guess. Daru's tone of voice gradually grows more angry, and I can tell I'm not too far behind. Unfortunately, I can't stop myself from swinging back. 自分の気持ちが何に起因するのかも分からずに、愛だの恋だの言っているやつに言われたくはないな。ちょっと岡部。そもそもこの前からお前は自分の気持ちばかり語っているが、
鈴葉の方がお前のことを好きだというその根底からして間違っているということになぜ気づかないのだ。は？オカリンこそ何言ってんの？そもそも鈴葉たんが僕にアプローチしてきたのに間違ってるとか意味不すぎ。アプローチだと？それはつい思わず抱きついただけで、別に特別な感情があって抱きついたわけじゃないだろ。はあ？オカリン言ってることマジ意味わかんねえ。つうかさ、この前からそうなんだけど、なんでそうやっていちいち僕の気持ちに水を差すん？なんか僕に恨みでもあるわけ？柱もやめなって。ねえ、二人ともやめようよ。 Mayuri and Kitasu come rushing in between Daru and I. I feel sorry for the both of them, but there's no stopping me now. And it's not like I'm enjoying this. 言っておくが、俺はお前のためを思って言ってやってるんだ。どこが僕のためだって言うのさ。僕のためだって思うならそういうこと言わないっしょ普通。 Daru suddenly grins, almost as if he's figured it all out. ああ、そうか。はは。わかったお。なるほど、そういうことっすか。He's gonna 何が分かったというのだ。 he's gonna call out jealousy. そんなこと言って、本当はオカリン自身が鈴葉たんのこと好きなんじゃね？何？ああ、やっぱりその顔は図星っすか。そういやオカリン前はバイト選手とか呼んでたくせに、いつの間にか鈴葉とか呼んでるし、おかしいと思ったんだよね。ああ、そっすかそっすか。だからそうやっていちいちわけのわかんないこと言ってくるんですね。わかります。 What's wrong with him? What is he saying? だったら最初からそう言えばいいっしょ。それを不正愛だのなんだの取ってつけたような理由つけて、それって卑怯じゃね？ And just like that, I'm totally losing it. 一体俺が誰のためにこんなことしていると思ってるんだ。オカリン。 Mayuri calls out to me on the verge of tears, but even that isn't enough to stop us now. 俺はお前のためを思って言ってやってるんじゃないか。なんなの？今度は逆ギレなの？しかも僕のためって。わけわかんないし。僕のためだって言うなら、ほっといてくんない？もういい、わかった。うんざりだ。 I can't. お前がそういうことを言うのなら、全部洗いざらい言ってやる。 That's いいか、よく聞け。鈴葉はな。 that's the one thing I can't afford to say. 鈴葉は But there's no stopping me. あいつは未来からやってきたお前の娘なのだぞ。 Damn. Everyone goes quiet. The room is engulfed in a cold silence, as if everything had just dropped dead. The ticking of the clock rings throughout the room. I said it. I really ended up saying it. I spilled Suzuha's secret. Now they all know who she is, and that she's from the future, and that she's Daru's daughter. All that classified info down the drain. Now everyone knows. She's your daughter from the future. How long has this silence been going? It feels like it's been an eternity, excuse me. Kitasu, Mayuri, and Daru. They all look at me in shock. How can I blame them? How could Daru have known that the object of his affections is his own daughter from the future? I can think of nothing more shocking than that. Forgive me, Suzuha. I had no choice. I have no idea what punishment awaits you, but it has to be better than not existing. It's finally over. マジありえんてぃ。 Daru breaks the silence, his voice showing little sign of shock or terror. Yeah, of course they're not gonna fucking believe that. ダル、今なんと。いや、ないって。それマジないわ、オカリン。オカリンが何とかして僕と鈴葉たんの仲を裂きたいってのは分かったけど、いくらなんでもその理由はないわ。ありえんてぃ。
He doesn't believe me? I was being completely serious. 違う、嘘じゃない。俺が言ったのは本当のことだ。岡部、 Jirisu, not you too. あんたがなんでそこまで橋田と天音さんの仲を壊したいのか知らないけど、さすがにその理由はないと私も思う。きっとね、オカリンは疲れてるんだとマユシーは思うのです。 You too, Mayuri? Not a single person believes what I said. 違う、嘘ではない。俺は本当のことを言ったんだ。鈴葉は今から26年後の未来からやってきた人間で、しかもダルの娘で、だからお前が他人でないと感じたのも無理はない話なのだが、やはりそれは恋愛感情ではなく不正に近い愛情であって。見損なったオカリン。ダルつうかさ、そんなバレバレの嘘ついてまで僕らの邪魔したいん？違う。だから俺はお前の娘のことを助けようと。分かったお。もう十分に分かったから、もうそれ以上言わないでくんない？ダル、分かってくれ。俺はだから分かったってば。 Daru's response is cold, calm, and collected. ダル、オカリンがさ、めちゃくちゃなこと言い出すこともあるけど、そういう汚い嘘をつく人間じゃないと思ってた。でもそれも僕の思い違いだったんだな。だから違うと。それ以上オカリンがそれ以上同じようなことを言うつもりなら、さすがに僕もうこれ以上このラボで一緒にやっていけなくなるを。だから二度とその話はしないでくれ。ダル、 Jesus. That got really intense. A gape of root. I don't know how much more we have to go in this route here, but I gotta feel like, you know, we're in that final stretch of something. ドクターペッパーでよかったんだよね。 Oh, of course. What the fuck? How is that even a question? All right. Well, we'll figure out what the hell we're gonna do in the next episode, I guess. If you enjoyed this one, be sure to leave a like, subscribe, all that fancy jazz, and I guess we'll figure out where to go from here next time. Take it easy, everybody. Sorry, I can't speak, obviously.